The newly appointed first Secretary of the Treasury, Alexander Hamilton, proposed a bill to the Congress calling for a new privately owned central bank. Coincidentally, that was the very year that Amschel Rothschild made his pronouncement from his flagship bank in Frankfurt. Let me issue and control a nation's money, and I care not who writes the laws. This is Frankfurt, Germany. 50 years after the Bank of England opened its doors, a goldsmith named Amschel Moses Bauer opened a coin shop, a counting house, in 1743. And over the door he placed a sign depicting a Roman eagle on a red shield. The shop became known as the Red Shield Firm, or in German, Rothschild. When his son, Amschel Meyer Bauer, inherited the business, he decided to change his name to Rothschild. Amschel soon learned that loaning money to governments and kings was more profitable than loaning to private individuals. Not only were the loans bigger, but they were secured by the nation's taxes. Mayer Rothschild had 5 sons. He trained them all in the skills of money creation, then sent them out to the major capitals of Europe to open branch offices of the family banking business. His first son, Amschel Meyer, stayed in Frankfurt to mind the hometown bank. His second son, Solomon, was sent to Vienna. His third son, Nathan, was clearly the most clever. He was sent to London at age 21 in 1798, 100 years after the founding of the Bank of England. His fourth son, Karl, went to Naples, and his fifth son, Jacob, went to Paris. In 1785, Mayer Amschel moved his entire family to this larger house, a 5-story dwelling he shared with the Schiff family. This house was known as the Green Shield. The Rothschilds and the Schiffs would play a central role in the rest of European financial history and in that of the United States. The Rothschilds broke into dealings with European royalty here at Wilhelmshof, the palace of the wealthiest man in Germany. In fact, the wealthiest monarch in all Europe, Prince William of Hesse-Kassel. At first, the Rothschilds were only helping William speculate in precious coins. But when Napoleon chased Prince William into exile, he sent 550,000 pounds, a gigantic sum at that time, to Nathan Rothschild in London with instructions for him to buy consols, British government bonds, also called government stock. But Rothschild used the money for his own purposes. With Napoleon on the loose, the opportunities of wartime investments were nearly limitless. William returned here sometime prior to the Battle of Waterloo in 1815. He summoned Rothschild and demanded his money back. The Rothschilds returned William's money with the interest the British consuls would have paid him had the investment actually been made. But the Rothschilds kept all the past profits they had made using William's money. Nathan Rothschild later bragged that in the 17 years he'd been in England, he'd increased his original 20,000 pound stake given to him by his father by 2,500 times. By cooperating within the family, the Rothschilds soon grew unbelievably wealthy. By the mid-1800s, they dominated all European banking and were certainly the wealthiest family in the world. They financed Cecil Rhodes, making it possible for him to establish a monopoly over the diamond and gold fields of South Africa. In America, they financed the Harrimans and railroads, the Vanderbilts in railroads and the press, and Carnegie in the steel industry, among many others. In fact, during World War I, J.P. Morgan was thought to be the richest man in America. But after his death, it was discovered that he was actually only a lieutenant of the Rothschilds.
Once Morgan's will was made public, it was discovered that he owned only 19% of J.P. Morgan companies. By 1850, James Rothschild, the heir of the French branch of the family, was said to be worth 600 million French francs, 150 million more than all the other bankers in France put together. He built this mansion called Ferrier, just east of Paris. Wilhelm I, on seeing it, exclaimed, "Kings couldn't afford this. It could only belong to a Rothschild." Another 19th century French commentator put it this way: "There is but one power in Europe, and that is Rothschild." There is no evidence that their predominant standing in European or world finance has changed. But now let's return to Napoleon, because nothing else in history more aptly demonstrates the ingenuity of the Rothschild family than their control of the British stock market after Waterloo. In 1815, a year after the end of the War of 1812 in America, Napoleon escaped his exile and returned to Paris. French troops were sent out to capture him, but such was his charisma that soldiers rallied around their old leader and hailed him as their emperor once again. In March of 1815, Napoleon equipped an army which Britain's Duke of Wellington defeated less than 90 days later at Waterloo. Some writers claim Napoleon borrowed £5 million from the Bank of England to rearm, but it appears these funds actually came from the Ouvard banking house in Paris. Nevertheless, from about this point on, it was not unusual for privately controlled central banks to finance both sides in a war. Why would a central bank finance opposing sides in a war? Because war is the biggest debt generator of them all. A nation will borrow any amount for victory. The ultimate loser is loaned just enough to hold out the vain hope of victory, and the ultimate winner is given enough to win. Besides, such loans are usually conditioned upon the guarantee that the victor will honor the debts of the vanquished. This is the Waterloo battlefield about 200 miles northeast of Paris in what today is Belgium. Here Napoleon suffered his final defeat, but not before thousands of French and Englishmen gave their lives on a steamy summer day in July of 1815. Right over there, on June 18, 1815, 74,000 French troops met 67,000 troops from Britain and other European nations. The outcome was certainly in doubt. In fact, had Napoleon attacked a few hours earlier, he would probably have won the battle. But no matter who won or lost, back in London, Nathan Rothschild planned to use the opportunity to try to seize control over the British stock and bond market and possibly even the Bank of England. Rothschild stationed a trusted agent, a man named Rothworth, on the north side of the battlefield, closer to the English Channel. Once the battle had been decided, Rothworth took off for the Channel. He delivered the news to Nathan Rothschild a full 24 hours before the courier. Rothschild hurried to the stock market and took up his usual position in front of an ancient pillar. All eyes were on him. The Rothschilds had a legendary communications network. If Wellington had been defeated and Napoleon was loose on the continent, Britain's financial situation would become grave indeed. Rothschild looked saddened. He stood there motionless, eyes downcast. Then suddenly he began selling. Other nervous investors saw that Rothschild, it could only mean one thing: Napoleon must have won, Wellington must have lost. The market plummeted. Soon everyone was selling their consols, their British government bonds, and prices dropped sharply. But then Rothschild started secretly buying up the consols through his agents for only a fraction of their worth hours before.
Myths, legends, you say? 100 years later, the New York Times ran a story which said that Nathan's grandson had attempted to secure a court order to suppress a book with this stock market story in it. The Rothschild family claimed the story was untrue and libelous, but the court denied the Rothschilds' request and ordered the family to pay all court costs. What's even more interesting about this story is that some authors claim the day after the Battle of Waterloo, in a matter of hours, Nathan Rothschild came to dominate not only the bond market, but the Bank of England as well. Whether or not the Rothschild family seized control of the Bank of England, the first privately owned central bank in a major European nation and the wealthiest, one thing is certain. By the mid-1800s, the Rothschilds were the richest family in the world, bar none. They dominated the new government bond markets and branched into other banks and industrial concerns. In fact, the rest of the 19th century was known as the Age of the Rothschilds. Despite this overwhelming wealth, the family has generally cultivated an aura of invisibility. Although the family controls scores of industrial, commercial, mining, and tourist corporations, only a handful bear the Rothschild name. By the end of the 19th century, one expert estimated that the Rothschild family controlled half the wealth of the world. Whatever the extent of their vast wealth, it is reasonable to assume that their percentage of the world's wealth has increased since then. But since the turn of the century, the Rothschilds have cultivated the notion that their power has somehow waned even as their wealth increases. Καλησπέρα σας, εδώ από την εκπομπή Φτάνει Πια. Ακολουθούμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από την Κόρινθο, βροχερή ημέρα, ωραίο νερό, το χρειαζόμαστε. Ελπίζω αυτό το νερό να ξεπλένει και μερικά πράγματα, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ... Να μην το μαζεύετε μόνο γιατί είναι παράνομο, Ειρήνη, έτσι. Να μην το αποθηκεύετε. Πολύ καλά, προέρχομαι από γεωργική οικογένεια. Τα όμβρια ύδατα απαγορεύεται να συλλεχθούν. Α, μπράβο. Ευάγγελε. Καλησπέρα και από μένα. Βροχερός ο καιρός και εδώ πέρα. Αστραπούλες, βροντούλες. Μια χαρά. Ο Δημοσθένης μας ακούει? Καλησπέρα και από μένα. Εδώ έχουμε ήλιο, είναι όμορφος ο καιρός. Φυσικά υπάρχουν και οι ψεκασμοί, αλλά εντάξει, μια χαρά είμαστε. Άστα, αυτά είναι συνωμοσιολογίες, μην μας μπλέκεις με αυτά, Δημοσθένη. Ναι, μακριά από μας, μακριά από μας αυτά. Λοιπόν, όπως προείπα, ακολουθούμε την ροή των γεγονότων. Είχαμε πολλά άλλα βίντεο που αφορούν κυρίως φυσικά την χώρα μας, αλλά ο θάνατος αυτού του κυριούλη μας κατέβαλε βεβαίως ψυχολογικά, αυτό είναι σίγουρο εν αρχή, και θα ασχοληθούμε λιγάκι έως πολύ με αυτό το θέμα. Ίσως στην πορεία βάλουμε και ένα ψήφισμα κάτω, κατά πόσον, λέω εγώ τώρα, προσωπική μου γνώμη, κατά πόσον θεωρεί ο κόσμος ότι επηρέασε αυτή η οικογένεια, η διγενέση της, το παγκόσμιο γίγνεσθε, λίγο, πολύ, καθόλου, πάρα πολύ. Θα είναι ένα καλό έρισμα για να δούμε
ο κόσμος τι γνωρίζει για αυτήν την οικογένεια. Εγώ, επειδή λέω πάντοτε 2-3 κουβέντες για το βίντεο εισαγωγής που είναι πάντοτε κατ' εμέ εξαιρετικού ενδιαφέροντος, κράτησα μονάχα πέραν του γενεαλογικού του δέντρου ότι η εκμετάλλευση του πολέμου, που πάρα πολύ καλά άρπαξαν αυτό το γεγονός τότε με τον Ναπολέοντα, φέρνει κέρδη σε κάποιους, τρίβουν τα χέρια τους, κάτι μας θυμίζει αυτό, γιατί ο ηττημένος θα δανειστεί τεράστια ποσά από τράπεζες για να έχει μία ελπίδα ότι θα ανακάμψει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι με ίντρικες πώς μπόρεσαν και λύγησαν και το βρετανικό χρηματιστήριο 100 χρόνια μετά από την ίδρυση της τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου, τέλος πάντων, και κάτι ακόμα, πως ο ιός εκείνος ο έξυπνος εις εκ των 5 αδελφών από 20.000 που του έδωσε Εβραίοι, ο Εβραίος, το ένα το κάνει 1.000, το έφτασε 2.500 φορές παραπάνω. Τα σχόλιά σας, κύριοι, κυρία μου, πάνω σε αυτό το θέμα. Θα αρχίσω από την κυρία Ειρήνη μου. Εγώ, Νανά, είμαι συγκλονισμένη. Το ξέρω, ναι, το έχει πεθάνει ο αληθινός πλανητάρχης. Μην το ξεχνάμε. Θεωρώ με αυτά που διαβάζω, με αυτά που ακούω, στα χρόνια που έχουν περάσει, όσο έχει τύχει να πέσει στην αντίληψή μου, ότι αυτός πραγματικά είναι το αφεντικό της γης. Όντας ο πλουσιότερος, όπως είπε και το βίντεο, ο μισός κόσμος τους ανήκε κάποτε και τώρα τους ανήκει έμεσα ή άμεσα, αλλάζοντας και επώνυμα, μη γνωρίζοντας ότι είναι η Ροθτσαιλντ, πάλι γνωστό αυτό πολλών Εβραίων, το κάνουν αυτό, γίνονται και πολιτικοί με άλλα ονόματα. Υπάρχει μία φωτογραφία σε αυτήν, απευθύνεσαι στο ποιον προσκυνάμε, τον ανώτερο, τον κυρίαρχο. Υπάρχει μία φωτογραφία, δεν ξέρω ο σκηνοθέτης μας αν την έχει αυτήν, ότι ακόμα και ο Πάπας του φυλάει το χέρι, αν θυμάμαι καλά. Μια κινούμενη φωτογραφία. Δεν ήταν ο συγκεκριμένος, έτσι, να το πούμε και αυτό, δεν ήταν ο συγκεκριμένος. Ναι. Όταν ο Πάπας, ο οποίος αν βγει στο μπαλκόνι εκεί και πει τους οπαδούς, ας τους ονομάσω έτσι, τους καθολικούς, πέστε από τον γκρεμό θα πέσουν, γιατί το είπε ο Πάπας που έχει το αλάθητο, άρα είναι κατευθείαν Θεός, απεσταλμένος του Θεού. Όταν αυτός προσκυνάει, η Ειρήνη μου, δεν ήταν άστοχο αυτό που είπες. Ευάγγελε, ξέρω ότι έχεις εκατομμύρια πληροφορίες επ' αυτού που αφορούν άμεσα και την χώρα μας, ο χρόνος δικός. Εντάξει, εγώ θα πω βέβαια, είναι λυπηρό, θα πω. Παξάκες μ' ακούτε, είναι λυπηρό που πέθανε ο διοικητής της ελληνικότατης Εθνικής Τράπεζας και του παιδιού της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πραγματικός διοικητής δηλαδή, ο πίσω από τα... αλλά και κύριος μέτοχος βάσει των ΦΕΚ, των φίλων εφημερίδων της κυβερνήσεως, πώς το λένε, ο puppet master που λένε στα εγγλέζικα και στη γλώσσα του, αυτός που κινεί τα νήματα στο κουκλοθέατρο, το κουκλοθέατρο. Μα αυτό είναι και το όνομά του, 300. Ευάγγελε, δεν είναι κάτι, είναι οι υπογραφές του, δεν είναι ότι... Βέβαια. Και όχι μόνο, είναι και υπεύθυνος και για μια άλλη τεράστια κλοπή και μεγάλος συνεργάτης και τούτος σε κάποιον τεράστιο αριθμό τόνων ελληνικού χρυσού, με γενοκτονίες από πίσω, με Ιωνία, με Πόντο, με Σμύρνη και τέλος πάντων για εισαγωγή νομίζω ότι είναι αντιληπτό γιατί είμαι συγκινημένος. Ναι. Εδώ στην χώρα μας πότε έκανε την εμφάνισή του, Ειρήνη? Με τον Όθωνα.
Η οικογένεια αυτή ήρθε μαζί με τον Όθωνα, γιατί ήταν ανήλικο το πλάσμα αυτό που δέχτηκαν εδώ οι Έλληνες, και ήρθε αυτός ο τραπεζίτης να ενοχιστρώσει ό,τι έκανε τελικά. Και το οποίο το ζούμε ακόμα μέχρι σήμερα. Ήρθε μαζί με τον Όθωνα, ήταν ο υπεύθυνος, γιατί ο 19χρονος ήταν υπεύθυνος. Τι να πούμε τώρα. Είχε έρθει δηλαδή με δετεταγμένη υπηρεσία. Άλλωστε, παιδιά, αυτό έχει κάνει η οικογένεια Ρόθτσαιλντ, Παύλα Μάγερ, το έχει κάνει σε όλο τον πλανήτη. Δεν τους ένοιαζε ποιος είναι, ποια κυβέρνηση υπήρχε. Τους ένοιαζε πώς μπορούν να ελέγξουν το χρήμα και να τυπώνουν το χρήμα σε κάθε χώρα. Και αυτό κάνει και το κιόλας. Και το είπε κιόλας. Αφήστε με να κόβω το χρήμα εγώ και... Δώστε μου το εκδοτικό δικαίωμα και δεν με ενδιαφέρει ποιος βγάζει τους νόμους. Ακριβώς, όποιος έχει το χρήμα. Είναι η ενέργεια των πάντων το χρήμα.